بسم الله الرحمن الرحیم. با لکچر 18 مضمون پروگرامینگ بازم خوش آمدید. امروز در این لکچر کوشش میکنیم که بخش اولی لاگین سیستم کار کنیم، چطور میتونیم یک یوزر را رجیستر کنیم و بعدا در بخش دوم انشالله کوشش میکنیم که پراپر لاگین فارم برش تهیه کنیم که لاگین شوند و به پیجایی که ما مشخص میکنیم با او اکسس پیدا کنیم. So we'll just first of all create our first page. ما اولا میایم با دیتابیس خود و به خاطر یوزر رجیستریشن خود یک تیبل جور میکنم. از دیتابیس ما با نام online class tb بود. And here we had these two tables, table student records and table teacher records. Now I want to create a new table به خاطر user registration یا به اصطلاح بگیم admins of the system. تنها کسایی که اینجا انتریشان باشه بتانن که به مختلف پیجای پراجکت ما اکسس پیدا کنن و ریکارد انسرت اپدیت دیلیت کنن. هر کس نباید که صلاحیت داشته باشه. So for that I'll create this login table, or we can say users table, admin table, whatever you name it. For example ما با table خود نام میتونم let's just say tbl users. درست است. And I'll create some of the columns. For example we know that user id می باشه and it should be integer. Length would be probably around 2. All the one I'm kifayat maker because we won't be creating more than 5 to 10 or 9 users, but 2 is enough ताकि 99 users ही table गिरफ्ता बताना यानी कि maximum id 2 में बाशा. So I'll just leave it like this and I'll make it auto increment in primary key. Go. And next would be for the, let me just say first name, and I'll make it varchar. For example around 20 characters, and last name, for example varchar of 20 characters, and then we might have a username or maybe email address, however you wish to design it. For example here I'm varchar makerum around 30 characters, and then I need a couple of more columns, so I'll just add 2 columns at the end. What just happened? Get back. Alright, I'll just recreate it. It's taking time of tbl users and number of columns. tbl users already exists. Okay, tbl figure کنم جور شده, so I'll have to refresh it. You have save changes here. خب ایره ما edit میکنم, so I'll go to the structure because بعضی تغییرات اینجا میخواستم که بیارم مگه مو سیف شد. So what I'll do, I'll add some more columns, add around 2 columns after username. Go. خب بعد از username کالمی که میخوایم داشته باشیم, اگر فرضاً میخواین ایمیل ذخیره کنین, I'll just make it password. You can create any column, you know that. For example varchar باشه and maybe length 255 به خاطر ایزی که بعدا ما کوشش میکنیم که پاسورد هش کنیم, and that hash value could be around 60 characters, 180 characters, 250 characters. نظر به hashing algorithm hash value is generate میشه. That's why I'm taking a higher length value for this. And next I want to give it a pic or maybe a pic name به خاطر که یک یوزر که رجیستر میکنیم میخوایم که اکسسش هم رجیستر کنیم. in around 255 length یه زیرم میگیریم. So I'll just save it, and if I come to the browse I have this table. If I go to the structure, table رو ساختیم.
first name, last name, username, password and pick name. For now it's pretty much enough. خب اولی میخوایم که در پروژکت خود which is this one با نام آنلاین کلاس دی بی ما پروژکت داشتیم. دی مختلف پیجا بودن که یکیش هم زیادکار که ما کردیم دی پیج کردیم که کل دیتابیس ریلیتد کرود اپریشن ها رو انجام دادیم. that is insert, update, delete and show. میخوایم که همین قسم یک پیج داشته باشیم به خاطر user registration or admin registration. درست است. So I'll create a page here and then I'll create a form for this table تاکه از این پریزی form table ما از اون form data رو روان کنیم. So I'll get to my Sublime text and I'll create this new page in the same folder. For example ما برش نام میتم let's just say user registration .php and here I'll create my basic markup. For example the title is نوشته میکنیم که user registration and here in the body part I'll create a form. ما همین دیزاین بیشتر که دارم that is this one. کوشش میکنم که همین قسم یک فارم رو دیزاین کنم تا که کل پیجا یک ویو داشته باشه. So I'll create a table and then here I'll create a row و در روی اول یک td را جور میکنیم and I'll give it a code span of 2 and then در روی body دو تا سل جور میکنیم. Table height width میتونم so I'll give it the width of around this might be 70% or maybe 60% and I'll align it to center و اینجا در این سری اول نوشته میکنیم register user and here I'll take a style tag background color dash color gray میمانیم and let me just say font size I'm around 22 points میمانیم and I'll just make the font way too bold and here I'll create a label, for example ID and here I'll create a form. یک فرم جور میکنیم روی فرم ما بعد از این روی جا بسته میکنم یعنی کل الیمنت های فرم خود در بین دو تا فرم تگ باید باشن. for example اینجا ما یک input type create میکنم text and its name will be txt id. I'll just copy and paste this row multiple times. Now let me see. अगर भी आई मामी पेज बाज करें which was user registration.php. So we have created this and I'll make a proper alignment. For example text align number center making it save and refresh. Register user این فرم element را مالی نظر به این تیبل خود جور میکنیم. The first thing that we have is ID and next is for the first name نامی txt لب تغییر میدیم txt if name. For example next one we have is the last name so it would become txt l name and the next one is for the username txt uname and I need one more for the password field
and it would be txt password type as از با JText password میگیریم تا که value password برای ما اونجا نشان نده. And after that we might have the confirm password. So it would be password type and the name would be txt cnf for the confirm password. And I need one more for the image, so I'll just create a row label name select a pic and type as file memory and the name would be txt pic. And I'll need another row ताकि जमा button is submit or reset ajur kare. So I'll create a submit button. Input type is equal to submit and the next would be input type is equal to reset. If I save and reload my page, you would have such a form. The design will give you شما بهتر کار کرده میتونین. I just want to give you the basic idea of a login and registration system. شما proper menu چیزها را در یک template یا در یک چیز کرده میتونین تا که با مختلف پیجا navigate شوین. You know the basic idea from web designing 1 and web designing 2. Here the focus should be on the programming, not on the designing, so you can just work on the design yourself. Hope for example like a basic form ساختیم and you know how to insert a record. باز advancement ما بعداً میکنیم. Firstly I'll just insert a simple plan record. قسمی که پیشتر ما یک record insert میکنیم اما قسم میکنیم. in خب for example اینجا ما میایم وقتی که بالای submit کلیک میکنیم we know that this form would be submitted to a page. So I'll create a logic page and there I'll write most of my logic. So in the form tag در form tag اینجا ما آمده تغییرات خودم میاریم. That is که با کدام method میخوایم دیتا ما پوست شود. So I'll write the method as post and next would be ink type چون میفهمیم که از این فرم یک ایمیج هم اپلود میکنیم. So ink type would be multi-part slash form data. درست است. and next thing وقتی که فرم ما بالای submit بutton کلیک میکنیم اکشن بالای کدام پیج بگیره. so I'll just specify an action page. For example that would be like my logic.php یک پیج جور میکنیم با نام my logic.php which is not been yet created. If I save it and reload it, for example if I'm submitting this page, so it's redirected to my logic.php form page submit mesha, but we don't have that page yet, so that's why we are getting the not found error. We'll handle that. Okay, now I'll create this page bami nami page majur mekanım my logic.php. So I'll just control N control S my logic.php number is meto mira save mekanım and I'll create a php block here. Let me just echo out a statement. Your logic goes here. Let me just save and refresh. Suppose I'm ideal معمولا enter نمیکنیم, so I won't be getting it. For example, first name enter میکنم Ahmad Khan, username Ahmadi, and let me just say the password is 123. چون typeش ما password دادیم, you know that the form a password man, and then confirm password. And if I'm trying to choose an image, submit, so I should go to the my logic page, and here I'll collect all the data from that form instead of this text message and insert it to that table. So first of all what I'll need is I have to include my connection code. بخاطر که insertion که من میکنم by table by database ما باید که connection داشته باشم, and we all know that we have created a connection code here. That file db underscore db connection.php ما connection داریم, so I'll just include it in this page or require it. Include نام پیج ما db connection.php. now ما میخوایم که این پیج چی کنم از این فرم ما, that is this form, data را کلک کنم و در
recorded database insert करा. So what I'll do, मैं basically firstly figure में करें कि ये page तना मी para में करना. So I don't need anything else. I'll just automatically collect all the records and store it in variables. For example, my variable मैं करूँ for the if name first name variable and چون method post انتخاب کردیم توسط $_post super global میتونم که nometic field با تو مو value ش get کنم. nometic field ما txt if name بود. And the same goes for the rest. For example, for the last name, I'll just write $_post and name of the text field is txt and name. And next would be the username. So I'll have to take $_post and it should be txt uname nometic field demo. We'll cross check these names. And for example, next is password. So that would be $_post txt password. خب ما کار میکنم که پاسورد تغییر میتم variable شه تا که redefine نشه. Why? Because if you remember the file که ما include کردیم connection.php, we have a variable called pass. If we are redeclaring it, so that might override that value. So I'll just make it user password. And the next is confirm password. For example, $of user cnf password is equal to $_post txt cnf password for the confirm password field. And lastly, we have to take the image. So we know what we do for the image. More as a form image میگیریم, we have to send the image to a specific folder and we have to get the name of the image and store it in the database. Same thing that we have done in our previous classes. For example, in teacher registration, we stored the image using this code. So what I'll do, instead of to save some time, I'll just copy this and paste it here. همو کاری است که ما توسط $_file super global چی میکنیم؟ نام عکس میگیریم و در این فولدر ذخیره میکنیم. بعداً temporary locationش میگیریم و در فولدر ذخیره میکنیم. تارگت جور میکنیم که در کجا باید ذخیره شود. ما میگم که فرضاً در images فولدر همون نام ایمیج کی است که ذخیره کردیم با همون نام ذخیره شود. And then move_upload_file چی میکنه؟ از temporary location به destination ما با target location ما عکس upload میکنه. So this 3 or 4 lines of code, what would it do? دو کارا را میکنه. یکی که نام عکس در فولدر ذخیره میکنه که بعدا ما با دیتابیس ذخیره میکنیم. و دومی که عکسی که انتخاب کردیم در یک جای مشخص دایرکتری مشخص در سرور اپلود میکنه که ما در تاکید برش میگیم. So what we have to change is this name of the input file variable control. So I'll just get here and as we know it's txt-pic, so it's fine. درست است؟ یم درست است؟ So we are ready to go. Now, for example, if I want to have another folder با نام users تا که عکسای ادمین یوزرهای ما بود در فولدر خود باشد، کلشان در یک فولدر نبیاید. So I'll create a subfolder here called users. Okay, now the thing that left is the simple query. But before we do that, ما اینجا یک چیز گرفتیم، password and confirm password. قسمی که در کلاس های پیش ما بالای ولیدیشن کار کردیم، پیش از این که ما ریکارد با دیتابیس انسرت کنیم it should be validated. first name چک شوه، last name چک شوه، user name چک شوه، password و confirm password match شوه. اگر میخواین که complex password enforce کنین، regular expression ها را که خواندیم you know how to form a pattern. برای هر یکی یک pattern جور کرده میتونین. just refer to the class where we studied the regular expressions and then you can do it. But I am bypassing all that, I am skipping it بخاطر از اینکه you know how to do it in
اپتیمایز کرده زیاد چیزا هستن که we are not doing it here بخاطر که بار بار که کار رو تکرار میکنیم زیاد وقت ما ضایع میشه but you have to do it اگر شما پراجکت بیس کار میکنید هر قسم چیزا رو میکنید you don't have the choice but to do it هر یک فیلد باید properly validate شود but for now ما دیگه کارا را میمانم which is the validation part and چیزی که برای حال مهم است که اگر پاسورد که ما انتر میکنیم و کنفرم پاسورد مچ نمیشه that is اینجا یک پاسورد انتر میکنم و پایین د کنفرم پاسورد هم انتر میکنم if they are not matched باید که برای ما یک مسیج بده یک error بده and record should not be inserted until and unless the password and confirm password fields match دیگه validation you can do it yourself regular expression pattern ها را برایشان جور کنین and just match them out so I'll just simply match these two for example ما میگم که اگر if the dollar of user password is not equal to so I'll just create a not equal to چیزی که در dollar of password confirm password انتخاب کردیم user cnf password then what should be done اگر میخواین که در همین پیج for example وقتی که فرم ما سابمیت میکنیم ما رو به my logic page میبره that is this page اگر در همین پیج error نشان بده so I'll just echo out something here for example ما میگم که password not matched و یا اگر میخواین که ریدایرکت کنین پس به همون پیج then you can what you can do شما میتونین که در header function PHP پس لوکیشن previous پیج برش بتین که در همون پیج ریدایرکت شو و دیوار یک error message روان کنین you can do it all but I'll just do it here for the simplicity اگر پاسورد و کنفرم پاسورد مچ نمیشن باید که این مسیج برای ما نشان داده شود و اگر مچ شد بعد از او یک سوی چیز آپلود شود so in the else part I'll take all this code درست است یعنی تا وقتی که ولیدیشن صورت نگرفته باشه تا او وقت ما عکس اپلود نمی کنیم و یا انزرشن در دیتابیس کویری نوشته کردن اون چیزا رو نمی کنیم درسته first this should be matched and as I said تنها اینه که ما پاسورد و کنفرم پاسورد رو مچ میکنیم ما دیگه فیلد رو مچ میکنیم ولیدیت میکنیم and at the last وقتی که کل فیلد ها ولیدیت شدن we do this part که عکس اپلود شود و query ما انترات شود so now I can form my query that is یک variable جور میکنیم for the insert query and I'll just write insert into نام table ما it's tbl users so I'll just copy this name and paste it here and it should be insert into table users what field I can insert میکنیم and then their values field I که ما میخوایم insert کنیم برای first name last name username password and pick name so it would be like first name last name username and the password and pick name these are names of the columns and here we'll pass their values or value در بین single quote the format نوشته میکنیم خب we know that we can directly pass a variable in PHP inside a string so I'll just do it which is obviously not a good practice خب validation و چیزا رو شما خواندین شما properly باید پیش برید next is last name so I'll just create insert the last name oh it's not last name نام variable ما name است بخاطر که ما value رو بهش پاس میکنیم از این variable and next username stored in this uname variable $of uname and after that we need to pass the password stored in the upass شما میتونید که either password insert کنین یا confirm password insert کنین مگم یکیش insert میکنیم اینجا که دویش گرفتیم just to test that to match که password چیزی که در دلش هست رو نوشته کردن یعنی که typing mistake نشده this for that purpose اگر match میشه بعد از اون insert میشه so اگر match میشه شما هر دویشان یک value داشته میباشه هر یکیش که شما insert میکنین that's fairly fine
درست است. And lastly pic name. So dollar of pic name would contain our picture name. So I have to run this query, that is mysqli underscore query, and here we know that firstly we have to pass our connection, and then the page ma connection darim our connection, which is dollar of con, and then the query connection dollar of conus, yep, and then comma dollar of ins query. وقتی که query run میشه, so we need to be redirected back to the location of با کدام پیج میخوایم بریم, user registration.php, user registration.php, and I want to have a value, for example msg is equal to record inserted. Let me just save and see. ما میایم پس here refresh میکنیم and I'm trying to insert a record. For example, first name Ahmad, last name Khan, and the username would be Ahmadi, password 123, and I want to confirm password 123. Let me choose an image. For example, this would be the image, and submit the page. We are redirected back, and we have this message variable in the URL which says record inserted. You know that we can get this value down here in this page as URL variable when we can give an alert message properly which should say that record inserted. All the housekeeping stuff you can do yourself. Now if I come to my database and browse this, we have this record. The rest is coder.jpg, nami fileimos, and if I get to this users folder, I have this image uploaded. So it's fairly fine. It means the registration is done. خب ما دیگه ولیدیشن چه کردیم, فقط پاسورد مچ کردیم. Let us see اگر پاسورد mismatch باشه بازم ریکارد insert میشه یا نه. For example wali khan, let me make it 1 2 3 and 3 2 1. Choose an image, for example this picture, submit, password not matched. درست است. And if I browse here, record insert نمیشه و اگر folder به maximum upload نمیشه. So یک party validation رو ما کردیم which is the password must match, and you can do the rest validation. For example اگر ما یک proper password insert میکنم ولی یک دو سه and then wali یک دو سه, choose an image, let me just take the same and then submit. Still not matched. wali یک دو سه and wali یک دو سه. Submit. So the record is inserted. Now we have these two valid users. یک گپ دیگه که اینجا پاسورد که شما میبینین value پاسورد نشان داده میشه 1 2 3 یا ولی 1 2 3, and this is never recommended, but for the simplicity purpose ما قصد میکنیم بعدا کوشش میکنیم که پاسورد ما هش کنیم, انکریپت کنیم و یک encrypted value hash value اینجا برای ما استور شود تا که کسی را فهمیده نتونه. درست است. So now if we get here, images as well uploaded. So this is the first part که شما یوزر باید اول رجیستر کنین. Now that we have a registered user, ما میگیم که یک لاگین پیج داشته باشیم که کریدنشل خود انتر کنه یک نفر. اگر مچ شوه به این پیجای پراجکت ما اکسس داشته باشه, اگر نه they should not be able. So we'll do that in the part 2.